Всем доброе утро. Сегодня 30 августа 2023 года. Я иду на работу с Шахзодом. И вчера к нам приехал специалист из МАГАТЭ инсталлировать альфа-спектрометр, который мы получили. В принципе, вчера он уже все его установил, подключил. Калибровку мы сейчас обновить не можем, потому что у нас нет альфа-стандартного излучателя, источника. Но он сказал, что, значит, первое время, может быть, год, значит, если мы будем его правильно использовать, то он не потребует возобновления калибровки. Вот. И сегодня он должен будет обучать наш персонал, как именно пользоваться альфа-спектрометром. И я постараюсь, конечно, все это записать, сделать видео, для того, чтобы потом не забыть и уметь им пользоваться. System which we installed yesterday. Yep. It is composed of the alpha system itself, which includes 8 measuring chambers, and if needed, 12 chambers, which means the cover will be removed and another module like this will come inside and here. So the minimum is 2, maximum is 12. Yours has 8. You can go. Okay? Okay. I know. Now, because we are doing alpha spectroscopy, inside the chamber, we need a vacuum. And that's why we have a vacuum pump, which is this one here. Это же мотор же, да? Это Нет, это насос, это вакуумный насос. Вакуумный насос. Да, потому что так как мы делаем альфа-спектрометрию, эти камеры, в них должен быть вакуум. Because if you don't have vacuum, the alpha particle will never reach the detector. Потому что если у тебя не будет вакуума, то альфа-частицы никогда не дойдут до детектора. Okay? Good. Then you have the PC, which you can control the whole instrument, and the UPS, which can keep it alive. Okay? Okay. Now, the very first time, let's turn it on. We did yesterday, but please do it yourself. Switch on the computer. Сейчас он должен включить. Yeah. Включай. Кто-нибудь? Here. Ну, просто. Yes, our program. Instrument. So, next to the power cord, you have a switch. Could you please? вот это 1A, это 1B. B. Это This is the 2A, row это A, 2. this is row B. B. 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B. Okay? И вот здесь тоже. Да, здесь тоже Ага. вот... AB, AB. Ага. Here it is saying available. So we have the chamber, but hardware unavailable. So we don't have connection. Red is there, but you cannot use it. Now let's establish communication. So click here. Кликни. Мы сейчас Кликни. должны Right click, and double click again, double click. Okay, here, right click, no, double click, Правую кнопку мыши. right click, no, right click, yeah, Right. MCA, MCA. reconnect, Reconnect. and wait a bit. You hear? Yeah. Now we have communication. color. Yeah. Идет анализ, да? Нет, Blue color? соединение. Вот. Blue color, now it is no errors, ready. No. Now this can be used to measure. You do the same for the others.
Just wait 1 second. You can do it one by one, like this. It is the same. Yeah. So spectral view or status view? Spectral view, you have to do it one by one. Status view, you do it all All. With only. together, exactly. Okay. Clear? Now we have here 8 chambers. All of them are ready to be used. To be used. Clear? We have communication, everything looks fine. Mhm. Now, by default, and try to explain now, but I need to Okay. translate. Okay. By default, Apex is the high structured software layer. It's not like other softwares. По умолчанию вот эта программа является самой высшей программой для управления этим устройством. То есть для управления используется именно эту программу. It does not need you to have a logbook and to make notes. Everything is recorded internally. Вам не нужно вести журнал для отслеживания того, что происходит в этом аппарате. Здесь уже все обслеживается. Все журналы ведутся, все записывается в этой программе. In order to keep full control of the software, by default, you cannot even start a measurement without firstly calibrating the chambers. Чтобы для включения устройства нам сначала всегда нужно провести калибровку. So, in order to free the chamber and allow you to do measurement of unknown sample, you must firstly calibrate it. Он сказал еще раз, чтобы начать работать с неизвестным источником или материалом, вам всегда опять нужно перед этим откалибровать устройство. Каждую камеру. Да. Okay? Now, to calibrate the chamber means to calibrate it for different position. From position 1, here is the position 1, here, to position 12. Откалибровать камеру означает откалибровать эту камеру на каждой позиции, от первой позиции до позиции вот этой, по самой последней. But this does not mean you must calibrate all 12 position. You have to calibrate the one that you are going to use. Но это не означает, что вам нужно откалибровать все вот эти позиции. Вам нужно откалибровать только ту, которую вы хотите использовать. Okay? And this will depend on the activity of your sample. И это будет зависеть от активности вашего материала. If you have hot samples from nuclear power plant, then you have to go a bit down to somehow minimize the risk of contaminating the detector. Если у вас очень горячий источник, то вам нужно перенести его в самый низ, чтобы минимизировать риски. But if you are measuring environmental sample, then you have to measure it as close as possible to increase the efficiency. Но если у вас просто материал Окружающей среды. окружающей среды, то вам нужно перенести его так близко наверх, как можете, то есть в самый верх. To increase the efficiency means to decrease the measuring time. Увеличить эффективность означает уменьшить время замерения. Когда вы ближе поднимаете к детектору, тогда вы увеличиваете эффективность и в связи с этим можете уменьшить время исследования. Время исследования. Okay? So theoretically, you can start to measure from the very first position, assuming it is calibrated. Теоретически вы начинаете исследовать с первой позиции, как только камера откалибрована. But I would say, don't use the first position. Но я бы сказал, не используйте первую позицию. But if you insist to use it, do it very carefully. Но если вы хотите использовать первую позицию, делайте это очень осторожно. Because the reason is the following. If you go very close to the detector, you might contaminate it first. Потому что причина в том, что если вы
поднесете материал очень близко к детектору, Он то вы может можете... загрязниться, Загрязнить. contaminated. And secondly, we are not very careful when we handle samples. What I want to tell is the following. Have a look. I go to the first position. Yes. This is the holder of the sample holder. Это держатель. Это держатель holder. этого материала. And this is the holder of the sample. And the sample will come here inside. А это держатель, это тоже держатель материала, и материал может быть помещен в центр внутрь. The sample is a disk. Yes. В этот диск. Вот Which will это come here inside. держатель пробы, а вот это держатель держателя пробы. Yeah, so it's the holder of the holder. Да, да. But if you go to the first position, based on experience, I'm not the best, I do the same mistake like you. We are talking, I say, hey, how is Deutschland? And I try to insert it. But because there is not enough space, I hit the detector. And by hitting, you can physically damage it. Because have a look here. You have millimeter space left. Have a look. Have a look. And because of that, I would say, if you use it, be very careful or don't use it at all. Если вы используете держатель пробы, то вам нужно убедиться в том, что там есть место свободное. Если вы будете пытаться сувать в самый верх, где уже нет места, то вы можете повредить детектор. Да. Даже не то, что повредить, а загрязнить. Если мы детектор загрязняем, то все, уже тоже анализ будет неверным, потому что там очень маленькое расстояние. Clear? Yeah. Good. Now, before shipping the system here to you, the second position, this one, in all chambers has been calibrated by me. Second position. So it is pre-calibrated. Перед тем, как я вам отправил этот прибор, все вторые позиции в каждой камере я уже откалибровал для вас. Which means you can use this position starting from now and on. Это означает, что вы можете использовать вторую позицию, начиная с этого момента. If you wish to recalibrate this position or calibrate any other position, you need a source. Если вы хотите перекалибровать вторую позицию, то вам нужен источник. Which you don't have Источника у now. нас нету. Ja, wir haben das jetzt Yeah, nicht. yeah, genau. Okay, now you don't have it now, but you will have it in the future. Да, у вас сейчас нет, но в будущем будет источника. Okay? Окей. So I'm going to show now how to do calibration of the system, assuming you have a source. Сейчас я вам покажу, как сделать калибровку системы, если у вас есть источник. But this will happen in the future again, Потому Yes. что это точно случится в будущем, вы же будете Yes. калибровать. right? Now, what does it mean to calibrate? И что означает калибровать? We have to define two curves. One is the so-called energy calibration, Нам нужно, and the second it will be the efficiency calibration. нам нужно иметь две кривые. Первая это калибровка энергии, и вторая это калибровка эффективности. Where the first one, it will build an equation which means energy in MeV for alpha as a function of channel. Вот можете видеть формулу для первой кривой. Да. МЭФ это мегаэлектрон вольты. Ага. Kiloelectron volt is for gamma, megaelectron volt is for alpha. And here it will be such a curve. If we have here energy and here we have the channel, it will be like a straight line. Это пример того, как будет выглядеть наша кривая на основе примере. Это функция. Чембер имеется в виду камера? Чембер это камера. Камера. And we need this function to give an ID, an identification for the unknown peaks in the spectrum. И нам нужна эта функция, чтобы дать идентификатор неизвестному материалу. Okay? Окей. And then we need another function which is now efficiency in percentage as a function of energy. Вот формула другой функции. Эффективность в процентах это функция от энергии. Okay? And now here we'll have another function which means efficiency in percentage as a function of energy in MeV, which for alpha is a straight line. Вот пример функции.
И в этой функции альфа это просто прямая линия. This is the for alpha, and for gamma, you know, it is like this. This is for gamma. А для гаммы она будет уже следующим образом. But we are not doing gamma. Но мы не будем делать гамму. Okay? Окей. Yes. And then we calculate the activity, alpha activity, in the unknown sample as what? И теперь мы рассчитываем Number of Alpha-активность. counts in the spectrum, which means if we have, for example, this peak, it is this number, divided by measuring time, Время измерения, divided by the efficiency, эффективность, divided by the alpha emission probability or the intensity, divided mass or volume, divided by chemical recovery in case of alpha spectroscopy. But about this one we'll discuss later. Это только так как мы используем альфа-спектрометрию. Последнее называется. Да. Но я думаю, программа это все будет высчитывать автоматически же. Wird das Programm alles automatisch ausrechnen? Sicher. Да, конечно. Ну, да, конечно, а то вы нас напугаете, что мы это сами. At the very beginning, if you remember, I mentioned you do not need a logbook. В самом начале, если вы помните, я подметил, вам не нужны книжки для этих вычислений. This is just for you to understand what is the software doing for you. Я все это расписал, чтобы вы просто поняли, как программа все это делает для вас. Your job is click and go for coffee or chai. Ваша работа кликнуть и уйти с кофе. Or chai, depends. Или чай. Clear? Clear. Now, this function and this function for position number 2 is done. I did it for you. Для позиции номер 2, о которой я вам рассказывал, он уже сделал все вот это, то есть он уже откалибровал позицию номер 2. To see it, how it looks like, I will show it now. Just to see what I did. Чтобы вы увидели, как это выглядит, я вам сейчас покажу это. Have a look. Смотрите. If we go under calibration, Если вы идете в калибровку, вот эта кнопка Calibration, and I go to energy review, вот потом раздел Energy Review, which chamber? For example, 3A. допустим, Chamber 3A. This is the spectrum. Это спектрум Chamber. This is the energy calibration, this curve. Это вот эта кривая, ну функция. Okay? And if I go to the efficiency review, Это уже раздел эффективности. which chamber? For example, 3A. 3A. Which shelf? 2. Shelf 2 here. Шелф это имеется в виду вот Position. это Position вот 2. position, полка, Yes. вот, Это полка вторая. камера 3А, позиция 2. Да, вот это вот полочка. Shelf такая. 2 это position 2. This is the source, my source in my office, so you don't have it. Это источник в его офисе, но у нас его нет сейчас. Вот эти спектры, да? Красные. Red spectrum. Das beschreibt diese rote Spektrum, ja. This is the spectra, das ist das Spektra von meiner Standardquelle. Да, точно. Это спектр этого источника. А какой у вас источник там? Welches- Что было? Welche Quelle ist das? Welches? Sag ich jetzt, Америцы? aber warte mal, sag ich jetzt. Он расскажет. Ага. And then we have the efficiency calibration, this one. А теперь у него тут график уже эффективности. So, in general, you need these two for each position.